Okay, let's start the section 3.1. Okay, so in this chapter 3, we will study uh, how to define a syntax and how to define a semantics of a program language. Uh, so you can imagine when we develop program language in early time, for example, in Algol 58. So this is the first language uh, uh, which is defined by some international group, ACM from US and GAM from Europe. So they uh, developed together in order to define some universal program language. So at this time, we need some because many people are engaged, so we need a method to define the program language, and we have to share uh, program language among many people, not only for developer but also for users. 그래서 알골 58이 저희가 저번 시간에 역사에서 봤듯이 처음으로 여러 명, 국제적으로 여러 그룹이 모여서 언어를 정의했겠죠. 그때 한번 생각을 해보시면 프로의 언어라는 것을 지금은 당연하게 쓰고 있지만 만약에 이렇게 여러 명의 그룹이 새로 언어를 우리가 지금 이제 한글과 같이 언어를 인위적으로 만드는 거잖아요. 그랬을 때 어떻게 그 하나 언어가 어떤 의미를 가지는지 다 동일한 의미를 가지기 위해서 이렇게 뭔가 정의한다는 건 아마 쉬운 일이 아니었을 것 같습니다. So when you discuss about program language, you have to define two things. The first thing is syntax, and the second is semantics. So the syntax is the form or structure of expression, statement, and program unit in a program language. And the semantics is the meaning of such expression and statement to program unit. So for example, if we define while a 0, we do, for example, let's say p is p plus 1. So we know what's the meaning of this statement, right? So as long as a is greater than 0, b is increased by 1. So the syntax means what is the correct grammar in a program language, and the semantics means what is the meaning of this statement. That is the syntax and semantics. 그래서 syntax라고 하면 우리말로 문법이 되겠죠. 그래서 우리가 어떤 언어를 정의한다는 것은 결국은 그 언어에서 어떤 문법적으로 어떻게 구성되는가라는 거고, semantic은 그 의미가 뭔가. 네, 우리가 Y문을 쓴다는 것은 요 뒤에 조건문이 와서 이 조건이 참인 동안 요 문장이 실행된다 반복해서 이런 의미는 지금 당연하니까 많이 쓰다 보니까 알게 됐지만 어쨌든 그 하나의 언어를 정의한다는 것은 그런 문법이 뭔지 그리고 그 의미가 뭔지를 정확하게 정의하는 게 그런 언어를 새로 만든다 또는 정의한다가 되겠습니다. So actually, a well designed program language means actually semantics follows the syntax. So if we see the syntax, we can understand semantics. If the program language is very good designed. 그래서 프로의 언어가 아주 좋은 언어라고 하면 당연히 우리가 그 의미를 보고, 단어를 보고 뜻을 바로 알 수 있으면 좋은 언어가 되겠죠. 그래서 어쨌든 우리가 언어를 새로 정의할 때는 신텍스와 시멘틱스에 대해서 뭔가 공용으로 정의할 수 있는 방법이 있어야 된다. 이렇게 알고 계시면 되겠습니다. So let's look at the section 3.2. So what is the general problem when you describe syntax? So now we define another terminology in the program language. So we define a sentence is a string of characters over some alphabet. That is a sentence. So you know what is a sentence in English or in Korean, right? For example, so actually this is English text sentence, right?
a sentence is just a string or a set of characters in a defined some language. And a language, what is language? Language is a set of sentences is called a language. 그래서 우리가 센텐스라고 하면 우리 하나의 문장을 센텐스라고 하잖아요, 그죠? 그래서 그냥 문자들의 집합이고 그것들의 모임이 우리가 언어가 되겠습니다. 여러분들이 쓰는 한국어 또는 영어는 제가 지금 말하고 있는 건 한국어잖아요. 한국어는 한국어 문장의 모임이 되겠죠. 그걸 우리가 한국어 언어라고 하고 영어도 마찬가지가 되겠습니다. Yeah, so language is a set of sentences. Okay. And there is another lower level unit we call a lexium. So this is the lowest level of a syntactic unit of a language. For example, in English, so maybe some English. Maybe this is a lexium and English. So if we sum English plus English, so we say E, L, M. This is an alphabet. Okay, and if we get together, then we have some small meaning in or maybe on, right? Pre. So this is a lexium. So it's like the lowest level of a unit is called lexium. So yeah. 그래서 우리가 렉지엄이라고 하면 우리말로 하면 어휘가 되겠습니다. 어휘. 그러니까 우리가 한글의 그 단어 한 단어 한 단어 어휘라고 하죠. And actually there are many lexioms in language, and we can classify lexioms into a set of groups. Okay. For example, in let's say in English, maybe some subject of a verb or what has known preposition. That is some group of lexioms. So here in programming language, we call such a group of lexiom is called a token. For example, identifier or operator. Okay. For example, if we define index is 2 by count plus 17 semicolon. Then there are many lexioms. This 1 by 1 is called lexiom, and for example, index is called, we say, identifier. So 언어에서 우리가 identifier라고 하죠. And what is this? This is called maybe equal sign or equal assignment, right? So what is 2? 2 is some, we say, a number, integer, literal. 우리가 상수라고 하고요. What is star? Star is multiplication operator, right? Yeah. Maybe this is some addition operator. Or what is this? This is a semicolon, right? So when you define a language, we have a sentence, and there is some a group. The lowest level of unit is lexiom, and there is some a category of lexioms. So we call it token. 그래서 우리가 렉지엄이 일종의 단위가 되고 그것들을 분류해 놓은 걸 우리가 토큰이라고 말을 합니다. So when we define programming language, we formally define two things. The first one is a language recognizer and the language generator. Okay. So what is the language recognizer? Is so if we have, for example, if we have some program, let's say if we have a C program, you know what is a C program? Sharp include stdio.h and int main and maybe int I, maybe I equals 0. So this is a very simple C program.
and we know this is a C program. So, but how do we know? So if we this is a program, and if we run a compiler, then the compiler decide if there is some error or not, right? So when this has some error, we call the program has error, so we cannot run, right? And there is no execution file. Now, who decided? So that means the error means this is not a C program, right? This is not a C program language. Okay? Or let's say in English, if I write down I am a student, I am a student, then we know this is English, right? But however, I write, for example, let's say AMOUT. I don't know there is some such uh, word or not. Maybe T T E. So if someone write down this, we say this is not English, right? So how do we know? Yeah, that is the language recognizer. That means if we have a set of some sentence or some text, and there is some recognizer or recognizer device which can decide whether the given input is that program language or not. So that is called recognizer. So usually you can imagine the compiler. Compiler include language recognizer device. Okay. So what is the language generator? Okay. Language generator is it's like it generates some sentence of so for example in case of C, sentence of C program some infinitely. Yeah. So why do we need this kind of device? This kind of device for when you develop a new program language, we need to new some. It's like a testing module which it provide some infinite number of program random sentence, and the program recognizer can decide whether this is a good C program or not. So this is required for it's like a opposite concept of recognizer and generator. Oops. 그래서 우리가 랭귀지 레코그나이저라고 하면 어떤 의미의 언어가 주어졌을 때 그게 그 언어에 해당하는지 안 하는지를 판단할 수 있는 어떤 추상적인 디바이스라 생각하시면 되겠어요. 네, 그리고 랭귀지 제너레이터는 반대로 특정 언어에 해당하는 언어를 막 쏟아내는 그런 어떤 추상적인 수학 모듈이라 생각하시면 되겠습니다. 이거 왜 필요하냐? 그리고 우리 처음에 50년대, 60년대 랭귀지를 정의할 때 언어학에서 이렇게 랭귀지 레코그나이저가 있고 랭귀지 제너레이터가 있을 때 우리가 어떻게 언어에 대해서 이렇게 부합하는지 또는 이렇게 좀 추상적인 모델로 정의할 때 썼던 용어입니다. 근데 우리가 실제 생활에는 뭘 의미하느냐? 바로 이렇게 이걸 컴파일러라고 생각하시면 되고, 이거는 이제 새로운 언어를 만들었을 때 그 언어를 일종의 테스팅할 수 있는 올바른 문법을 막 쏟아내는 그런 모듈이라고 생각을 하시면 되겠습니다. 예, 그러면 잠시 후에 실제로 우리가 새로운 언어를 어떻게 정의하는지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.